estas Chelsea, and here I am. Hodiaŭ mi volas paroli pri iu kiu nun multe interesas min, la Apalaĉoj. Dum preskaŭ mia tuta vivo mi loĝis en Hollidaysburg, Pennsylvania. Mi ĉiam sciis ke mi loĝas en la montoj, sed mi neniam pensis pri tiaj montoj. Sed lastatempe mi lernis multe pri mia speciala monta regiono. La montoj formiĝis antaŭ 480 milionoj da jaroj. Komence ili estis tiel altaj kiel la Alpoj, sed dum multaj da jaroj ili spertis erozion. Mi loĝas en la montoj, sed vere en la valo de la montoj. Ĉie ĉirkaŭ mi oni povas vidi la Apalaĉojn. La teritorio etendiĝas tiom suden kiom ĝis Alabamo, Mississippi, Georgio kaj Suda Karolino, kaj en la norda parto ĝis Novjorko kaj tiam partoj de Kanado. Kiam Nordameriko kaj Afriko estis konektitaj, la Apalaĉoj kaj la Atlasa montaro estis unu. La nomo de la montarango estis Centraj Pangeaj Montoj, kaj ili etendiĝis ĝis Skotlando. La Apalaĉoj hodiaŭ estas unu el la plej biodiversaj lokoj en Nordameriko, kaj multaj homoj marŝas tra la Appalachian Trail. Nu, tio estas la historio de la Apalaĉoj, sed la regiono havas ankaŭ multajn mitojn kaj legendojn. Unu el la plej konataj legendoj temas pri Saskvaĉo. Saskvaĉo estas grandega monstro kiu aspektas kiel simio, kaj li ekzistas ankaŭ en indigena usona folkloro. Multaj homoj diras ke ili vidis Saskvaĉon, sed mi loĝis en la Apalaĉoj dum mia tuta vivo kaj ofte ludis en la arbaro kaj neniam renkontis lin. Eble li ne loĝas en Pennsylvanio. Alia legendo diras ke stranguloj kiuj manĝas homojn loĝas en la montoj, kaj se vi marŝas sole kaj proksime al ili, ili manĝos vin. Nu, kelkaj homoj ja malaperas en la montoj, sed mi ne scias ĉu mi kredas ke temas pri kanibaloj. Alia interesa afero pri la Apalaĉoj estas la lingvo, kaj mi scias ke vi ĉiuj ŝatas ĉi tiun temon kiel mi. En Usono multaj homoj pensas ke la akĉento de la Apalaĉaj homoj montras ke ili estas stultaj aŭ ne havas edukadon. Tio estas terura stereotipo. Unue, dialektoj en la Apalaĉoj estas diversaj. Sed due, homoj diras ke la akĉento en unu parto de la Apalaĉoj estas la plej malnova vivanta dialekto de la angla. Nu, mi ne scias ĉu tio estas vera aŭ ne, sed tion ili diras. En mia parto de la regiono multaj germanaj homoj loĝas. Unu lingvo kiun ni havas ĉi tie estas la Pennsylvania Nederlanda lingvo. Mi ne scias kiel oni diras Pennsylvania Dutch en Esperanto, sed tio ŝajnas bone. Multaj amiŝaj homoj loĝas proksime al mi, kaj multaj el ili parolas Pennsylvania Dutch. Verdire mi neniam pensis pri ĉi tio antaŭe, sed mi scivolas ĉu la jida similas al Pennsylvania Dutch. Eble mi devus demandi al ili. En Mez Pennsylvanio oni ofte agas la vorton jens, kaj tio signifas vi ĉiuj, kaj red up signifas purigi. La vorto rivero estas creek, kaj ni ofte ne diras la verbon esti, to be, do ni dirus en la angla, the car needs washed. Kompreneble tio ne estas ĝusta angla, sed ne gravas, tio estas nia angla. Do mi esperas ke vi lernis iomete pri la Apalaĉoj, kaj ke ĝi interesas vin tiom kiom ĝi interesas min. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton. Ĝis!